Okay, so anyway, we'll see the Huffman coding. Here we are given with 4 symbol, each with the probability say S1 with a 0.4, S2 with a 0.2, S3 with a, S3 with a 0.2, S4 with a 0.1, S5 with a 0.1. So now we are given with 5 symbols. Again, try to add everything. Finally, you have to get 1. Finally, you have to get 1. Total probability is 1. Again, this may be in the decreasing order or increasing order and the mixed order, but whenever we are writing here, okay, in the method, in a particular method, we have to write in the decreasing order. So I have to write carefully in the decreasing order, or otherwise you will get different answer, wrong answer. So 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1. Sorry, 0.1. So S1, S2, S3, S4, S5. So here what we will do, directly we will not find out 2 different parts. Directly we will observe last 2 symbols. Directly we will observe last 2 symbols. We will combine last 2 symbol. We will combine last 2 symbol. Once if you add these 2, you will be getting 0.2. The moment you get 0.2, already 0.2 is there. Either you can place this 0.2 here or in the lower part. Both are allowed. Okay, the moment usually in step by step we will be placing higher order probability in the upper side. Okay, but if both are equal, if all are equal, either you can follow as high as possible or as low as possible. So now again, for simplicity, I will follow as low as possible. That means directly I will write this 0.4, this 0.2, this 0.2. That new 0.2 I will put in the downside itself. That means as low as possible. Already irukradhukku priority கொடுத்துறேன். நியூவா வர்றத பாட்டம்லயே போடுறேன். அதுக்கு நேம் தான் வந்து as low as possible. Okay, here you can mention. So here I am using as low as possible. You can also use as high as possible. Both are okay. அடுத்தது என்ன பண்றேன், 0.2 இந்த லாஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றேன். ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 0.4 வருது. பட் ஆல்ரெடி 0.4 இருக்கு. அப்ப நியூவா வந்தது எடுத்து போய் இங்க போடுங்க. ஏன்னா 0.2 வேல்யூ கம்மி, அதை வந்து இங்க எடுத்துன்னு வந்துடும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம். 0.6 வருது, அதை தான் வந்து டாப்ல வரும். 0.6. அப்போ இதை வந்து இங்க எடுத்துன்னு வந்துடும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 1 வந்துடும். அவ்வளவுதான், ப்ராப்ளத்தை இதோட வந்து ஸ்டாப் பண்ணி. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1 வந்துடும். அந்த 1 போட தேவையில்ல, ஏன்னா போட்டா அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு வேற எழுதும்போது. அந்த 1 வந்து போட தேவையில்ல, இப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு அசைன் தி வேல்யூஸ். இப்போ எப்படி வேல்யூஸ் அசைன் பண்றது? வெரி சிம்பிள். எங்கெங்கெல்லாம் இந்த பாக்ஸ் போட்டுக்கணும் அங்கெல்லாம் எய்தர் 0-1 இல்லைன்னா 1-0 ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்ல போட்டுக்கினே வாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஃபார்மேட்ல போடுறேன். இதுக்கு 0-1, இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு 0-1, இதுக்கு 0-1, இதுக்கு 0-1. இப்போ S1 சிம்பிளை என்கோட் பண்ணோம்னா S1 வந்து எப்படி போய் இங்க ரீச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. பட் ஆனா எழுதும் போது ரிவர்ஸ்ல எழுதணும். சிங்கிள் பீட் இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை, நான் எழுதுறேன் பாருங்க. S1க்கு வந்து 1 தான், ஏன்னா S1 வந்து போற வழியில கடைசியா என்ன இருக்கு, 1 மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த 1 போட்டுக்கணும். S2 பாருங்க, S2 போற வழியில இப்படி வரும், இப்படி வரும், 1 தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் S2 போற வழியில எல்லாமே என்ன தெரியுது, 1 தெரியுது. திரும்ப இங்க போற இங்க வர 0 தெரியுது. அப்போ 1-0. ஆனா ரிவர்ஸ்ல எழுதணும். ரிவர்ஸ்ல எழுதணும். என்ன எழுதணும், 0-1 எழுதணும். இது வந்து 0-1 தான் எழுதணும். 0-1. நெக்ஸ்ட் S3. S3 பாருங்க, 0-0-0 எல்லாமே வந்து 0. அது ரிவர்ஸ்ல எழுதினாலும் அதான் வரப்போகுது, 000. நெக்ஸ்ட் S4 0-1-0-0. அப்போ ரிவர்ஸ்ல எழுதணும், 00-10 00-10. நெக்ஸ்ட் S5 அதுக்கும் இதே போல எழுதினீங்கன்னா 00-11. இப்போ இதுதான் வந்து ஹஃப்மன் கோடிங். இதுதான் வந்து ஹஃப்மன் கோடிங். ஸோ எனிவே இதுக்கு என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கணும். என்ட்ரோபி உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்ட்ரோபி இஸ் independent of method. It really depends on only the probability values. So I have already calculated. Just directly I am writing 2 into 1.2. Now you know how to find out average code word length.
S1 உடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன 0.4. இப்போ எவ்வளவு பிட்ஸ் வந்திருக்கு 1 பிட் வந்திருக்கு. S2 உடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன எவ்வளவு பிட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் L average code word length கிடைக்கும். So here in this case L average is 2.2. L average is 2.2. Right. Again you can easily find out what is the efficiency using the formula. But the same technique, okay, for the same problem, instead of using as low as possible, if we use as high as possible, please refer the textbook, it is readily available already. If you use as high means this 0.2 instead of putting here, this 0.2 I will try to put here. Okay, remaining 0.2 I will put down. Okay, that is the concept of as high as possible. Whenever the equal values comes, for the newly formed values, I will give the priority. For newly formed value, I will give the priority. That is the concept of as high as possible. So, in case of as high as possible, I am directly writing the answer. Just you try to solve it yourself. Directly, I am writing the answer. Again, to compare here, directly I will write here itself. Here itself, I will write. This method is with respect to low as possible. This is as low as possible. Next, I am writing answer for as high as possible. Once if you write as high as possible, here you will get 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Here you can understand here, see, in the different technique, the length of the code word is differing. See, for S1 here 1, but here 2. Similarly for S4 and S5, here it is 4, but here it is 3. But if you try to find out average code word length for both the method, both will be same. That is the important observation here. Whether you use as low as possible or as high as possible, for each and every symbol, the number of bits may be different. The length of the bits for each and every symbol may be different for the different method, but the final average length is same for both the method. Average length is same. So L average is same that I have already written, that is 2.2. Again, you can easily calculate here. You know the probabilities, you know the length. Okay, bits are already given, you know the length, just apply the formula. So you can calculate L average. So what is the observation here? The individual code word may have different length, but the average code word length is same. Individual code word may have different length, but average code word length remains same. But average code word length remains same. That is where when we use two different technique in Huffman coding itself, there are two possibilities. One is as low as possible and another one is as high as possible. So you can go by any method, final answer will not change. Finally, we are worried about what is the L average. Okay, so L average will not change. Okay, this is all about the Huffman coding and then Shannon-Fano coding. Again, for the same problem also, you can apply Shannon-Fano coding. For that also, you can calculate the average. There also, you will get 2.2 only. Okay, that's why I have given you one conclusion. Most of the time, these two will be equal. 90% of the time, this will be equal. Again, very rarely, 1% of the time only, you will get that unequal condition. Okay, very rarely, the Huffman coding will perform better as compared to the Shannon-Fano coding. So specifically, we have to find that problem. Once if you want to understand this inequality, okay, we have to find out that particular problem. Once if you solve that particular problem, both the Huffman coding and the Shannon-Fano coding, there you can really understand the Huffman coding is less than the Shannon-Fano coding. That means Huffman coding is most efficient as compared to the Shannon-Fano coding. அதாவது என்ன சொல்ல வரோம்னா, இப்போ நம்ம Huffman coding பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு நீங்க Shannon-Fanoல போனா கூட L average 2.2 தான் வரும். அதுதான் சொல்றோம். பட் வெரி ரேரா தான் வந்து இது வந்து லெஸ் தென் தி Shannon-Fanoவா இருக்கும். சரி.